So in this ischium, we have completed the two surface and four border and four angle. So because it is a quadrilateral bone, so in respect of the quadrilateral bone, it indicates this ischium indicate quadrilateral means four angle, four borders, and two surface. So we have completed the two surface, that is the lateral surface, and behind that the medial surface, and four border, this is the anterior border, and this is the lateral border, and this is the from here to here is posterior border, and this is the medial border. Angle, antero internal angle. Asfi, this is audible? Yes, sir. Yes. Okay, so this is the antero internal angle. This angle is known as antero internal angle, and this is known as antero आगे की तरफ and external बाहर की तरफ. Posterior external angle पीछे की तरफ और बाहर की तरफ. Posterior internal पीछे की तरफ और अंदर की तरफ. So this is also known as posterior medial angle. So we have completed the surface. Dorsal surface is known as pelvic surface, and this surface is for the accommodation of muscles, that is known as obturator internus muscles and obturator externus muscles. So this area of the obturator foramen is towards the center, is in contact with the obturator internus muscle, and this boundary, or misconceived the dorsal surface anterior border of the ischium is for the attachment of obturator externus muscles, and this is the dorsal border or the pelvic floor, which forms the floor of the pelvic girdle. Mostly the posterior part, means 2/3 of the posterior part formed by the dorsal border of the ischium bone. So this is also known as pelvic floor. So this is also known as pelvic floor. Ventral border, ventral surface present on the middle. There is a rough line for the biceps femoris muscles and for the origin of the adductor muscle. So these two surfaces are completed. Now border, anterior border we have already discussed. It is concave, smooth, and it forms the posterior boundary of the obturator foramen. It forms the posterior boundary of the obturator foramen. And posterior border is thick slope, and it runs downward and comes medially to each other with the opposite bones, form an arc that is known as ischial arc. So this is the ischial arc. This behind the K, this structure is known as ischial arc. So next is the medial border. Medial border is comes contact with the opposite side of the bones, forms a symphysis that is known as ischial symphysis. And in case of the male, from the ischial symphysis there is a origin of an ligament that is known as suspensory ligament, which suspensory ligament which supports the male genital part in case of the male, and female genital. In the female genitalia, it mainly comes in contact with the accessory sex gland, that is the udder, and also ventrally is in contact with this part, a prominence that is known as the ventral tubercle that present in both male and female, and this ventral tubercle provide the attachment of this suspensory ligament. So this suspensory ligament originate medially and runs downward and is for provide support to the male genitalia, penis in male, and in female accessory sex gland udder and ventral tubercles of the ischium bone. Lateral border is concave and form the lesser sciatic spines. This sciatic spines having a foramen that is known as lesser sciatic foramen for the attachment of a ligament, sacrosciatic ligament, and also for the passage of the gluteal vessels or nerve, mainly the posterior gluteal. Next is the medial border. We have already seen both sides of the medial border comes in contact with each other, form a symphysis that is known as pubic symphysis, and we completed this four border. And this is angle: antero internal, antero external, posterior internal, and posterior external. Out of four, first is the antero internal angle, or known as antero external angle, or known as acetabular angle, because this angle is for the formation of the cotyloid cavity or the acetabulum. So it is known as acetabular angle. Opposite to this is known as the anteromedial angle, which is the anterior part of the pubic symphysis formed by the anteromedial angle, and posterior internal angle forms the posterior part of the pelvic symphysis. And right now, one important structure, that is the posterior external angle.
This positero-external angle is trapeze in shape and forms a structure that is the tubercle structure. This tubercle structure for the origin of these three muscles: biceps femoris, semitendinous, and semimembranous muscles. Okay, so these are the angle: antero-internal, antero-medial, antero-external, and positero-lateral or positero-external angle. So we completed the ischium bone. Now pelvis. Pelvis is the smallest bone, triangular in shape. We have seen the boundary, and this bone is forms the pelvic floor mainly towards the anterior part of the pelvic girdle, and this triangular shape of the bones is connected to each other by the other bones with the help of a symphysis. This is known as pubic symphysis, and this pubic symphysis forms a floor which is for the accommodation of the urinary bladder. So urinary bladders are located on this floor of the pelvic bone, that is the pubis. From here to here, this line is the demarcation or area of the pubic bone, and H, this is also area of the pubic bone. Both two bones are comes in contact. So this is the triangular in shape. Triangular in shape from here to here is the single bone, and these bones for description contains two surface. This is the dorsal surface, behind that the medial surface. Two surface, three border and three angle. So this is the anterior border from I to E. This one the anterior border, and this is the posterior border. So posterior border forms the anterior part of the obturator foramen, and this is the medial border. So this forms the pubic symphysis. So three border is clear. This is the antero, आगे की तरफ, external angle, lateral की तरफ, antero external. This is the antero medial, अंदर की तरफ, आगे की तरफ और अंदर की तरफ, antero medial, and this is the positero medial, पीछे की तरफ और medial side में. So there are three angles and two surface and three borders. So we see here dorsal surface is also known as pelvic surface, which forms the anterior part of the pelvic floor and is for the accommodation of the urinary bladder in rest, life, and the whole all species, and also in the human being. When the urinary bladder filled up with the urines, where the pudendal nerve, that is the branch of pudendal nerve, provides sensation through the apparent nerve to the brains, and animal want to maturate. And ventral surface is convex, and this is rough for the attachment of the muscular part. Border we have already seen. Anterior border is thick, and laterally it bears the two eminence. One is the iliopectial eminence and iliopubic eminence. So you see two eminence. Anterior border having the two eminence. One is the iliopectian and another the iliopubic eminence. That is for the attachment of the pre-pubic tendon. That is for the attachment of the pre-pubic tendon. So what are the two eminence present here on its anterior border? So you see this picture. This is the boundary of anterior part of the pubic bone. Are you listening, Asfi? Hello? Yes, sir. Yes, sir. This is the anterior part of the pubic bone having two eminence. So this eminence, first eminence is known as iliopubic eminence. This eminence is known as iliopubic eminence, and this is known as iliopectineal eminence. This one, iliopectineal eminence. These two eminence is for the attachment of the pre-pubic tendon. So this is the anterior border. This is the anterior border. So anterior border anteriorly thick and having two eminence, that is iliopubic eminence and iliopectineus eminence, that is for the attachment of the pre-pubic muscles. Next border, we have completed the surface, ventral surface. Anterior border is thick, having two eminence, that is the iliopectineus eminence and iliopubic eminence for the attachment of pre-pubic tendon. And lateral border forms the anterior boundary of obturator foramen. So you see, this is the lateral border. This is the lateral border. Lateral border forms the anterior boundary of the obturator foramen, but posterior part of this obturator foramen is formed by the anterior border of ischium bone. Anterior border of the ischium bone. And medial border, we have already seen. Two bones comes in contact, form a symphysis. This is known as pubic symphysis, and posteriorly is known as ischial symphysis. As a whole is known as ischiopubic symphysis or pubic ischiosymphysis. We completed three border, three angle. We have seen antero-internal, antero-external, आगे की तरफ और बाहर की तरफ, which forms the
angle or the acetabulum, and anteromedial angle आगे की तरफ अंदर की तरफ which form the pubic symphysis, and posterior internal angle which form the posterior part of the pubic symphysis. So this is the angle, this is the antero external angle. Antero external आगे की तरफ और बाहर की तरफ, ये क्या बना रहा है, एसिटाबुलम और ऑब्टूरेटर फोरामेन बना रहा है, सॉरी कोटिलॉइड कैविटी बना रहा है. So this is the antero external, this is the antero internal, आगे की तरफ अंदर की तरफ. So this angle forms the pubic symphysis का आगे का पार्ट, and this angle is known as posterior medial angle, पीछे की तरफ और बीच में ये pubic symphysis का पीछे का पार्ट का भाग बना रहा. So we have completed all structures of this bones, pelvic girdle. Okay, so now one thing is that what is this aspi? Sir, What is tuber C? cocci. ट्यूबर कॉक्सी. और अभी कौन कौन विद्यार्थी, 11 हैं हमारे पास, हम जिनसे पूछेंगे बताएंगे. आकांक्षा, मासूम, आकांक्षा, आर यू लिसनिंग टू मी? आकांक्षा, what is K? Okay. So that is हाँ बोलो, symphysis है sir. कौन सा सिम्फाइसिस, कौन सा सिम्फाइसिस? pubic symphysis. बट कौन नहीं बोली? सर, ischium symphysis है. इस्चियल सिम्फाइसिस होगा ना ये. Yes sir. के इज द पीछे की तरफ है ना. नेक्स्ट, चिप्पी, चिप्पी इज हियर, चिप्पी. Yes, sir. What is G? What is G? Obturator foramen. Right. What is C? Who will tell? Tuber Sir, cocci. Tuber cocci, right. External angle of ilium is all known as Tuber cocci. tuber cocci. Tuber cocci. Internal angle of ilium is known as Durga Chandni. Durga Chandni? Tuber sacral, right. Tuber sacral. Next question is for the Piyush. Yes, Piyush, sir. listening to me? सुन रहे हो? Yes, sir. This is for you. What is I? This one. L. Sorry, what is L? L. कौन बताएगा? इलियम होगा सर. ना डिस्टल एंगल है सर. ना, Distal डिस्टल angle. एंगल तो M है. अच्छा. The sciatic spine. राइट. Sir, कौन सा yes, स्टैटिक sir. स्पाइन? लेसर या ग्रेटर? Superior sir. Greater वाला sir. ग्रेटर वाला. और ये क्या है? What is this? This cursor? Notch है. नॉच है, तो क्लियर होना चाहिए. व्हाट इज स्पैन एंड व्हाट इज नॉच एंड व्हाट इज, है ना. सो ये जब आगे की sir. तरफ बढ़ जाएगा तो इसको हम लोग स्पाइन बोलेंगे और इसको नोच बोलेंगे. सो दिस इज द लेसर स्टैटिक नोच. ओके, दिस इज द Yes sir. लेसर स्टैटिक नोच. और एन जो है ग्रेटर स्टैटिक नोच. और ये जब आगे की तरफ बढ़ गया तो उसको बोलेंगे स्पाइन बोलेंगे. ओके, सो वेयर इज आउट ऑफ दिस ए बी सी डी ई विच इज नोन एज पिन बोन? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें से पिन बोन किसको पुकारेंगे? बोलिए. नबीहा इरम, नबीहा, नबीहा, आर यू लिसनिंग टू मी? Hello. नबीहा, आवाज जा रही नबीहा? Yes sir. अब बताएं इसमें से पिन बोन किसको बोलेंगे? आपके पास ए बी सी डी से लेकर के जे के एल एम सब ऑप्शन दिया हुआ, बहुत सारे ऑप्शन है. विच वन इज कॉल्ड पिन बोन? एनीवन? सर सैक्रल ट्यूबर को पिन करते हैं. नो, गलत है. पिन बोन कौन सा है?
पिन स्वरूप बोन नहीं अपना पता अपना सर। पावर पॉइंट देख रहा होगा। नो सर, बताओ। बुक खोले हुए हैं। बुक खोले हुए हैं, हाँ। फिर भी नहीं पता चल रहा। सर इसमें ट्यूबर, लिखा हुआ है सैक्रल ट्यूबर को पिन कहते हैं, अच्छा, लेकिन यस सर, पिन बोन नहीं लिखा है कहीं। ट्यूबर एक्सटर्नल एंगल ऑफ इस्टियम। तो कौन सा एक्सटर्नल एंगल ऑफ इस्टियम है? अब आपके ऑप्शन आ रहा है बी, ए सर, जे है, जे है, ट्राइफिड वाला सर, जे। ट्राइफिड वाला है। बताना चाहिए ना। अस्फी, ट्राइफिड वाला में कितने मसाला, कौन कौन? ट्राइफिड सर। ट्राइफिड में कितने मसल जुड़ेंगे? रुखसार बताएगी। फीमोरिस। हाँ, कौन सा? बाइसेप्स फेमोरिस, बाइसेप्स फेमोरिस बाइसेप्स फीमोरिस मसल। और सेमी टेंडोनोसस एंड सेमी सेमी मेम्ब्रेनोसस। ठीक है, ठीक है। अब बताइए इसमें दिस इज द वेंट्रल व्यू ऑफ द पेल्विक girdle. व्हाट इज डी? एनीवन? उसके बारे में बताया नहीं है। व्हाट इज डी? फोरामिन जैसा दिख रहा है सर। हाँ, this is a fossa that is located just above the acetabulum. This is known as supraacetabular fossa. Okay, supraacetabular fossa. This D. Out of this, which is area for the tuber sacral? किस पार्ट पर ट्यूबर सैक्रल लगेगा? बी पे। बी पे, राइट। सी, व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? सर तो ये एंगल हो गया ना सर, इंटरनल एंगल ऑफ इलियम इज नोन एज ट्यूबर सैक्रल। सैक्रल, सैक्रम वहां जुड़ रहा है ना। व्हाट इज Yes, ए? ट्यूबर कॉक्सिस। हाँ, मैं जो ये पूछ रहा हूँ ना, आपका ऑब्जेक्टिव में एकदम सडनली आएगा, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं होगी। एक्सटर्नल वाले पूछते हैं जब जानवर एंगल ऑफ। हाँ, जब जानवर बाहर की तरफ चलता है ना, तो ये दिखता है, एक्सटर्नल एंगल ऑफ इलियम दिखता है और ट्यूबर स्चाई भी दिखता है। दैट इज ट्राइफिड इन केस ऑफ द कैटल. So what is D? This is the fossa which present just above the acetabulum, that is known as supraacetabular fossa. Okay, so I think this is clear. A clear, A, B, C, D, all structures are clear. And largest foramen of the body is known as obturator foramen, which is formed, true and false, for Rukhsar. Rukhsar is listening to me? Yes, sir. True and false. Acetabulum is formed by the union of ilium and ischium bone. True है कि false है? सर false है. False है, तो true क्या होगा? It is formed by the union of कौन कौन से बोन से मिलने से बनते हैं? Pubis ischium. Only pubis और ischium. कोई काटेगा इसको? सही या गलत है? आकांक्षा, आकांक्षा मासूम। Yes sir. Acetabulum or pelvic, cotyloid cavity is formed by the union of two bone, ischium and pubis. It is ischium, ilium and ischium. It is right or wrong? Wrong sir. हैं? Acetabulum is false sir. False है, तो क्या होगा आंसर? Pubis होगा. कोई बोलो बोलो। 3 bones. 3 bones, ये याद रखना है। Acetabulum. हाँ, ये आपका गायनेकोलॉजी जब पढ़ाया जाएगा उसमें भी पूछा जाता है कि एसिटाबुलम के निर्माण में कौन कौन से बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और ऑब्टूरेटर फोरामेंस के निर्माण में कौन कौन से बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलो एक क्वेश्चन सर बुला रहे हैं।
बुला रहे हैं? ग्रेटर फोरामेन में तो तीनों हो जाएगा सर। चलो इलियम, लास्ट इस्चियम, क्वेश्चन टिबियस। ये जो ए और डी के बीच में एक ये जो ट्यूबरकल स्ट्रक्चर है, व्हाट इज दिस? ए इमिनेंस है, व्हाट इज दिस? सर श्वास ट्यूबरकल। So ventral. दिस इज वेंट्रल ट्यूबरकल, दिस वन व्हाट इज सर दिस? श्वास ट्यूबरकल, श्वास। दिस इज द इलियोपिक्टिकल एमिनेंस, नॉट श्वास ट्यूबरकल। श्वास ट्यूबरकल कहाँ होता है वो हम दिखा देते हैं। दिस इज द श्वास ट्यूबरकल, दिस वन है ना, दिस वन इज द श्वास ट्यूबरकल। और ये पीछे से ये दिख रहा था, दिस वन इलियोपिक्टिकल एमिनेंस। सो कंक्लूड करते हैं, आप उनका क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है? इलियोपुबिक इमिनेंस। होता है ना। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, उनका क्लास कीजिए।